believe ile uamuzi mmetoa ninyi leo, you the delegates, wanak, muungano, na watu wote ambao wametoka Eastern Kenya, itaenda a long way in ensuring we put in office the right team that has championed and that is going to strengthen devolution. Because devolution holds the key to a more equal Kenya, to a more equitable Kenya, to a more inclusive Kenya. And I dare ask you today, delegates gathered here, in whose hands is devolution safe? In whose hands is devolution safe? Hebu nione mikono mnaosema kwa mikono ya baba. Asante, Mungu awabariki. God bless you. Asante, tumpigie makofi Mheshimiwa Waziri wa Ulinzi Eugene Wamalwa. Na pia ningependa kutambua kuwepo kwa Junet Mohamed, mbunge kutoka Suna, pia vile vile Mheshimiwa Ledama na Mheshimiwa Babu Owino nimewaona hapa, na waheshimiwa wote wengine walioko katika meza kuu. Moja kwa moja sasa ningependa kumkaribisha governor kutoka Laikipia ili atusalimie, atupe salamu kutoka Laikipia. Karibu sana. Tumpigieni makofi. Asante sana. The fifth President of the Republic of Kenya, my colleague governors, Cabinet Secretary Eugene, senators, delegates, Muriaga, Muriaseo, Muga, Erosoba, Eserian Bogin, hebu mnisalimia hewani namna hii. Asante. Pia ama zaidi ya kuwa governor wa Laikipia, mimi Derito Muriithi pia ndiye chairman wa board ya campaign ya the fifth president of the Republic of Kenya. A great honor for me. Your Excellency, I can report we were with your team in Nyeri, with Carol, with the Senator Olekina, and all the great team, with Babu, with Elachi, and we were at Keni. And I can report to the delegates that all the great people of Nyeri wametueleza how tarehe hiyo ya Agosti watakuwa wamefika stesheni za kupigia kura saa 11:30 wakiwa na nia ya kumchagua Raila Amolo Odinga. Kwa hivyo tumeshukuru sana. Nasema asante tena to my senior Governor Ngilu kwa mwaliko wa kufika hapa, na nasema asanteni sana. Mindoe kama tiese nenese kikamba kidogo, lakini tando mundo wako umiteba makueni vakola etagwa mbeneka na umite vakola, lakini wacha nifikishe hapo kwa sababu nitaambiwa na Governor Kivutha ile mbuzi ilibaki nito. Kwa hivyo acha nibakishe hapo niseme asanteni sana. Tumpigieni makofi Governor Derito Muriithi. Tumpigieni makofi honorable. Asante sana kwa salamu hizo kutoka Laikipia. Na sasa ningependa tusimame wajumbe wote tulioko ndani hapa ili tuweze kumkaribisha Governor Professor Kivutha Kibwana. Tafadhali tusimame. Tupigeni makofi na vigelegele kina mama. Makofi na vigelegele. Asanteni sana. Tunaweza kuketi. Sawa. Raila Amolo Odinga the fifth, Mama Charity Ngilu Wanak, karibu niseme Kivutha Kibwana wa muungano, lakini ni mimi. Waziri wa Malwa, Governor wa Nairobi, Governor wenzangu wote Muriithi, na wote sisi tumekuja katika joint ya muungano na NAK. Hamjambo? Hamjambo tena. Jambo moja tuliamua na Madam Ngilu tuwe na joint NAK, NAK and muungano convention, ni kwa sababu tulikuwa tunasema kwamba tuanze azimio la umoja, kuonyesha kwamba vyama vinaweza kuja pamoja, vinaweza kufanya kazi pamoja, zinaweza kuingia kwa serikali pamoja, zinaweza kusaidia Wakenya pamoja.
And that is why we decided to do that. Na ndugu Mutua pia, kwa sababu tunafanya kazi pamoja na yeye wa chap chap, tumemwalika na atatualika katika National Delegates Conference yake. Kuna sababu the 5th sisi tuliamua kama muungano, kama NAK, kama watu wa Lower Eastern, na nafikiri Kenya, kwa sababu nimewasikiliza watu kwa muda. Kuna sababu tulisema kwamba hata wale walikuwa wanataka urais kama mimi kwa sasa, wakasema tutulize ball. I have 10 reasons, I may not be able to say all of them because of time, why we decided, people of southeastern Kenya, that it is Raila Amolo Odinga who suits Kenya at this juncture. Sababu ya kwanza, kutoka 1963, all the time consensus is built around who will be the president of this country. For Kenyatta 1, Jomo Kenyatta, the consensus was built through his fight for independence, through the fight for the independence constitution. Hata baba wa Raila akasema yeye hataki kuwa prime minister, anaongojea Kenyatta atoke jela ndio Kenyatta aongoze. The consensus for Moi was through the succession. Kenyatta akaona kwamba huyu atafaa wa Kenya siku hizo. Kibaki's consensus was kwa sababu economy ilikuwa imekuwa mbaya. So there was consensus build kwamba ni yeye alikuwa anaweza kurescue the battered economy. Na for Uhuru, Rais Uhuru, again there was conflict. And it was decided the consensus about why he should be the president was to make sure kwamba he restores the fractured peace. For now Raila, ule alisema Kibaki tosha. For Raila, the consensus that has been built for you is because of your fight for the second liberation, because of your persistence for us to get the 2010 constitution, and because of your championing of devolution, the real grassroots economy for the people of Kenya. And it is common knowledge, wewe umekuwa mtetezi wa wale wanyonge. Watu wengine wakijitokeza na kusema kwamba juzi wamekuwa watetezi wa wanyonge, tutawauliza mlikuwa wapi siku hizo za zamani. Second reason why we decided that you suit to be our president is you have matured through all those problems, through the detentions, through the tear gases, if there is a plural for tear gas. You have reached the point where you're interested in self-actualization. You have no personal agenda, kuna agenda kibinafsi. Unataka kupeleka nchi hii to the middle economy status. Na wewe huna vendetta politics. Ndio tunaona ukicheza mpira na watoto na grandchildren watoto, you have no interest in vendetta. And that's why even the representative of business said business will be safe with you. And that is why you have earned the name Baba. And that is a name that you deserve and a name that will endear to you. Hata niliona unatengeneza mziki, hata tutakuita DJ Baba. The third thing is you are a consensus builder. Wakati wa Moi kulipokuwa kugumu, ulijaribu kwenda hapo ukatengeneze consensus, useme kwamba Kenya can be better in the new dispensation. Now, you thought that change was possible also from within. Lakini kukawa na shida, ukatoka huko, ukasema Kibaki tosha. So that is a consensus builder whom we need for Kenya. When you are prime minister with Kibaki, you and Kibaki mlitengeneza that economic miracle
And if then you were part of that miracle, now and going forward, you are going to give us the stability that is necessary kumaliza the agenda 4 ya our president. Wamalwa said number 5 that you are the champion of devolution. Wewe umesema ukiingia kwa uongozi, tukiingia kwa uongozi na wewe, 35% will come to the devolved units. And that is the real grassroots economy. Wacha stories za mambo mengine. So that in all societal sectors, people will be protected. Na najua Mama Ngilu atasema about the 6,000 shillings. Tukiendelea kumaliza. You are a recognized world leader. You rub shoulders with who is who in the world. Wakati unakuwa president, utakuwa unaenda unasimama mahali kando, president wengine na prime minister wanauliza na huyu ni nani? Kwa sababu tayari wanakujua, utaenda hapo, utafanya kazi na wao. Ulikuwa kwa Moody, even in advance, ulikuwa rafiki ya Magufuli. So we know we have somebody who already is in the world map from day one. Saba, most of the senior people in this country have worked with you, without exception. Kwa hivyo hakuna mtu utaambiwa huyu anakuwa namna hii ama namna ile na nini, unawajua, unawafahamu. So you will be able to select the best team for the economy, from civil society, from everywhere, political class, from private sector, kila mahali ya nchi yetu. Wewe 8 unajua historia ya nchi. When people sit with you, you tell them the history of every part of our country, the problems and the possible solutions, and we'll help you also with some of those solutions. 9, in your career as a minister, prime minister, you have executed real work, whether it is you have been exemplary, whether it is in roads, in energy. When you were prime minister, you coordinated all the ministries. And during that Kibaki time, you know, we had very good results. Ya mwisho, wewe ulifungwa miaka 8 na ulikuwa unaulizwa, kwa nini wewe ni mgumu? Kwa nini tusikae hapa? Kuna mali, ukule mali. Na wewe ukasema unataka Wakenya wote wapate mali, wapate life. Mimi najua katika familia yako lazima kuwe kuna mtoto mmoja na mwenzake ni 8 years later, kwa sababu ulikuwa jela. So when somebody has used so many years fighting for people, when he was being told you can be corrupt and he said no, wewe ni yule anaweza kutusaidia katika hii rushwa. Ile president alikuwa anasema 2 billion every day. Na hizo 2 billion tukizipata, hizo ndio zitaenda kwa 6,000 to the 2 million household. I have taken time, but I wanted to speak to these delegates and to speak to my fellow Kenyans, kuwaambia tuna sababu za kutosha, bila kuzungumzia jambo la mtu mwingine, tuna sababu za kutosha huyu aende mara moja awe rais wetu, asaidie inji itambulike katika ulimwengu, katika Afrika na ulimwengu. Kwa hivyo mimi ninasema asante kwa wana muungano, kwa wana NAK, kwa wana ODM, chap iko hapa. Sisi tulienda Ukambani tukasema we will make sure Azimio takes root, you are the president of the entire country na wewe utapendelea. Ningependa kufika hapo and to wish you all the best as you do your campaigns. We are there. More than 30 governors are with you and other leaders are with you. Centers. Tunataka sasa uchukue fimbo. Kana ni ile na iona, wewe umeiona mbele yetu. You part the waters and we go. And those who even those who want to remain behind, we shall tell them there is no need to remain behind. There is a new Kenya staring at us. Asanteni sana. Tupigieni makofi Profesa Kibwana. Asante sana Profesa kwa hotuba hiyo. Na sasa
ni wajibu wangu kumkaribisha Governor wa Machakos Dr. Alfred Mutua. Your Excellency Raila Amolo Odinga, Madam Charity Ngilu, Excellency Professor Kibwana, both of NAC and Muungano, my fellow governor all the way from Laikipia, senators, I see my friend Olekina over here, my fellow governor from Nairobi, my good friend Waziri Wamalo, who spoke very passionately, very well, other women leaders, including and other members of parliament, including maendeleo of maendeleo ya wanawake, boss Rahab Muyu is also from Machakos, na sisi wote. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Mimi niko na point 5 nitazisema kwa chap. Nimalize upesi. Point number 1. Congratulations to Muungano and NAC kuonyeshana the spirit of togetherness, that we can work together for the betterment of this country and for putting this thing together. Number 2, Kenya is at a turning point. We want politics of development. Majority of Kenyans are young. They are unemployed. Kuna shida chungu nzima. Watu wamefuliza mpaka wanafuliza wafulize kwa sababu hamna pesa kwa mfuko. We want to be able to grow our economy. But for us to be able to grow our economy, ndio tusonge mbele, tunahitaji serikali na siasa ambazo ni nzuri. The ones that can take us forward. Kwa hivyo hii ni jambo ambalo tumekutana hapa kusema kwamba ni wakati wa mabadiliko ya kina ambayo yataweza kuleta hali yetu ya maisha yawe mazuri. Jambo lingine ni kwamba we need to roll out this message. Habari hii ambayo tunaongea hapa tunataka ienee katika nchi yetu yote. We want to take this message to the countrywide, to every valley, to every plain, to every hill, to every grassland, to every village, such that even the birds of the air have known the message and they can go spreading it across, even across to the borders, that this is the time for Azimio. It is time for us to work together for the benefit, not for a few leaders, but for the rest of us. The next is, nina swali, mkiniruhusu. Na swali kwa rais wetu Uhuru Muigai Kenyatta. Rais wetu, na kuomba nikuulize swali hili. Na si kwa madharau, ni swali tu. Wewe ndio ulituletea yule mtu. Tukaona mmeshikana mikono, mmevaa tai nyekundu, mnakaa kama bwana na bibi, mkiunda serikali. Mkiwa mmefurahi sana. Ukasimama hapo ukasema yangu 10 na yake 10. Ukawa sawa. Lakini hivi tukaona mambo yanaenda, tukaona umemkataa. Ni nini ulichoona huyo mtu ana ubaya sana mpaka ukamkataa hivyo? Ni sumu gani uliona hapo ukakataa? Mimi simjui huyo mtu vile Uhuru Kenyatta unamjua. Kati yako wewe uliye hapa ama uliye pale na Uhuru Kenyatta, nani anamjua huyo mtu zaidi? Si ni Uhuru Kenyatta? Kama Uhuru Kenyatta anamkataa na walikuwa wameshikana mikono, kumaanisha kuna kitu mbaya hapo. Na isitoshe ukiangalia historia pia, huyo alifunzwa siasa na hayati Daniel Arap Moi, YK92, akamfunza siasa zile za KANU wakiwa hivi kabisa. Wakati Rais Moi alikuwa ameugua pale karibu kutuacha, alisema hataki kumuona. Kumaanisha ya kwamba Rais Moi mwenyewe alijua hii ni sumu. Huyu mtu ni mbaya. Hata anakataliwa na Moi akiwa pale katika siku zake za mwisho. Raila Amolo Odinga, wewe ndio ulimleta kwa Pentagon. Mlikuwa hapa pamoja, mkiwa Pentagon, tukaona mkiungana hapa pamoja, nikiwa kwa serikali ya Kibaki mkatusumbua sana. Wewe pia ukamkataa. Ukaona kuna sumu mahali. Kunaona kuna pattern ya mtu kukataliwa. Na wale ambao wanamjua kabisa kwa kina wanakaa na yeye chini, wanapanga mikakati, wanajua siri zake kuonyeshana ya kwamba huyu mtu sio sawa. Na sisi hapa tumepigwa na mazingaombwe, tunafikiri ni yeye anaweza. Kwa hivyo Wakenya tujiulize, kama amekataliwa mpaka na Moi akiwa pale katika kitanda chake cha mwisho, amekataliwa na Uhuru Kenyatta ambaye anamjua kabisa, amekataliwa na Raila Amolo Odinga, sisi tutamwamini namna gani?
Na hao ndio wanamfahamu. Finally is to say that let us usher in a new dispensation. When we talk about Azimio la Umoja, it is a new dispensation for the rest of this, for our country in the future. I'm a young man. I'm younger than most of the leaders who are here. And I have a longer future in front of me. And I want my children not to suffer the way I have suffered. So we want a good economic base. And that is the only way we are going to transform this country from where it is to be like Singapore, Malaysia, and the tech economies, the words that we hear repeated all the time by Raila Molo Odinga. So it is time for all of us, wherever you are. It is time for Aisha and Mwikali, time for Nyango and Mugure, time for Njeri and Wafula, time for Chacha and Chebet, time for Patel and Nashapai, time for Fatma and even Chalo from Makwiny, Machakos and Kitui. And this is our time. And it is our time and Azimio la Umoja with Raila Amolo Odinga. Mola wabariki. Tumpigieni makofi Dr. Alfred Mutua. Makofi kwa Dr. Alfred Mutua. Sasa ningependa tusimame tena kwenye huu ukumbi ili kuweza kumkaribisha mgeni ambaye ni wa siku hii ya leo. Tafadhali tusimame. Tafadhali tusimame. DJ Strength of a Woman. Na sasa kwa heshima na taadhima kuu, mchukue viti vyenu na wajumbe wote tafadhali tukae tumsikilize Mama Charity Ngilu, Honorable Governor wa Kitui. Karibu mama. Naam, nafikiri ni waheshimiwa kina mama wanataka kupata picha hiyo kuonyesha umoja wao. Wamama hoye! Wamama hoye! Wasichana, ala, simuitikie pia wasichana. Wasichana hoye pia. Na kina baba, makofi, makofi, tupigeni makofi wakati picha hiyo inachukuliwa hapo juu ya jukwaa kabla ya. Asante sana wamama, hai mpo. Hii ndio jeshi la baba, na jeshi la baba ni akina mama, na kwa sababu wamama wanajua kutafuta kura, kutoa kura na kulinda kura, na kwa sababu lazima tuende kazi na generali. Sisi generali wetu mkuu ni Mama Charity. Na hivyo kwa hivyo kazi yangu saa hii ni kumfanya generali, lakini hapa niko na majenerali wengine ambao wamama hai, na mimi naongea wana wamama because wamama sisi ndio tuko na kura, na sisi ndio tunaenda grassroots, na sisi tunataka kura za baba. Wamama hai, wamama mnanisikia? This is the time to have no fear. This is the time to act the way they call us names that we act. Saile ya kuwa chizi ni hii. Saile ya kupelekana na wanaume one for one ni hii. Saile ya kuvuruga kura kwa sababu ya Raila Amolo Odinga ni hii. And because of that, tuko na majenerali kutoka Samburu, tuko na jenerali kutoka Wajir, tuko na wale wanatoka Machakos, na wale wanasimamia Nairobi, na wengine wanatoka Laikipia, wengine wanatoka Hore, wengine wanatoka Kumekucha, Baringo. Hii jeshi la baba wamama hai. Mimi ndio mtakuwa kwa polling station. Na mama yote kwa polling station mtamaa iko pia ya jeshi. Na kazi yako itakuwa kuvuruga. Na wakijaribu kuharibu kura za baba, hata zaidi ya mtoa nguo ile fika. Wamama hai. Asante sana. Ngoja naongee na nitaanza pale hii na mheshimiwa Lesuda. Kwa majina ni Naisula Lesuda, mbunge wa Samburu West Constituency. Mama Ngilu alitufungulia njia. Hakufungua, alipiga mlango teke. Ikiwa wakati wa masaa ni ya nani? Masaa ya nani?
ya Ngilu, kile nitawaomba viongozi wote, mimi nimechaguliwa na chama cha KANU na ninajua ya kwamba rais wetu na the fifth wetu wanafanya azimio la umoja. Chairman wangu Gideon Moi, hata Wiper leader Kalonzo Musyoka, sisi wote tunajua ya kwamba hii boat ya baba inatutoshea sisi wote, ama haitutoshei? Inatutoshea ama haitutoshei? Sisi wote kama Oka, kama nyinyi kama muungano, kama sisi wote inatutoshea, na sisi wote tutakuja kujenga azimio la umoja. Asante sana. Wananak hai, wamama hai, inaitwa Fatuma Gedi kutoka Wajia. Leo tumekuja kusimama na petrol. Jeshi la wamama ni akina mama, jeshi la baba ni akina mama. Sasa sisi wote tusimame na nani? Tuhakikishe tumetoa, tumetafuta, tumetoa na tumelinda kura za baba. Baba, tunasema karibu sana Kenya, na umekuja kusimama na mama. Leo ni chama ya baba na mama wote wamekutana. Asanteni sana Mungu awabariki. Akamba gaini museo na mabinda onde baba laumi muzesi kula charity wambie siasa muzesi bala wambie nyedo amana ni 42 years ago to ikwata siana tondu no to ni sienzea na to ni anesa to yukia na to ni mutumio matembete na ke siasa miaka mingi na mukuli atwenuka kila mundu ayakambadhe kula. Your Excellency, former Prime Minister, I'm only confirming. We have no other way than to do what we are doing. Kwa niaba ya maendeleo ya wanawake, sisi Your Excellency tulikuambia kura milioni 4 tutaleta kwako. My sister Charity, you've done us proud. Asante sana. Asante sana patron wetu. Kwa majina naitwa Daktari Wanjiru Karugwa kutoka jimbo la Nyeri. Mimi ni naibu wa gavana kutoka jimbo la Nyeri. Asanteni, mimi nataka tuende kazi kama kina mama. Nataka mnipatie wa mama 10 in every polling station in Cumberland. Nije niwavalishe kofia ya jeshi, tuende kazi. Asanteni sana. Kina mama hai, kina baba ha, vijana tibim. Fifth President of Kenya, thank you for holding the hands of kina mama. We have seen you, how you have held the hands of Charity Ngilu all these years, and even today you have come here to stand by her. Thank you, Baba. As women, we are safer in the entire nation in your hands. And I just want to address some of those brothers and men out there. When they see your daughters, Baba, who can do extraordinary things, they call them names and they reduce them and demoralize them using sexuality. I want to refer you to the book of John, chapter 8, from verse 1 to 11. Please read what Jesus would have said about these women. We are not going to go back because you are abusing us. We are as strong as Baba is. Baba the fifth. Hello, hello. Hello, hello. Naitwa Esther Pasaris, woman rep wa Nairobi County. Na wakaribisha. Nataka kuuliza swali mbili. Nani ni baba? Baba ni nani? Nani ni baba? Tunajua hii Kenya yetu, single mothers, widows, women, vijana, old men, hata Mama Ngilu na governors wote ambao wako hapa. Sisi sote tunahitaji baba mzuri, si ndio? So let's not make a mistake. Nani ni baba? Asanteni sana. Thank you. Kina mama hai. Kina mama oye. Kwa majina ni Sara Lekorere, mbunge wa Laikipia North. Mama Charity amenilea, amenikuza
ni dada yangu, ni role model, ni mentor yangu katika siasa. Kina mama na vijana na wazee, nikisema mama mnasema baba, nikisema baba mnasema mama. Mama, baba, the fifth, we are safe in your hands. Na tunasema hivi, ndio ule mama akule mboga, ndio ule kijana afanye biashara, lazima tupigane na ufisadi Kenya. Na ufisadi, wafisadi hawezi kutuambia watapigana na ufisadi. Kwa hivyo baba, tuko nyuma yako, sisi ni jeshi, makombora tuogopi, hata risasi, tutatafuta kura ya baba na tutailinda. Asante sana. Mimi naitwa Gladys Wanga, mbunge kutoka kule Homa Bay. Your Excellency, the fifth president mwenye anaingia baba Raila Amolo Odinga. Sisi leo tumekuja kama kina mama kusimama na an extraordinary woman. At the university when I was a student leader, tulichukua courage tukaenda kwa ofisi ya Mama Ngilu. Alikuwa Minister for Health. Hatukujua mtu yoyote. Tulikuwa na vumbi kila mahali. Tukakaa pale kwa waiting room. Yeye akatoka kwa ofisi yake, akatuhug sisi wote. Akasema, what do these children, these girls, what do they want? That is Charity Ngilu. Does not discriminate. And that is why we are here to stand strong with her on this glorious day of hers. Wacha niseme ya mwisho ya kwamba sisi tunajua yule ambaye atakuza uchumi ya Kenya ni baba. Kwa sababu atakuza uchumi bila kuacha watu wengine nyuma. Hauwezi sema utainua wengine na unawacha wengine. Lazima wote wainuliwe. Na kama wewe umeleta matusi, umeacha kutusi sisi hapa Kenya, umeenda kutusi majirani. Sasa majirani, sasa utakuaje rais na unatusi watu DRC, unatusi watu kila mahali? Asanteni, Mungu awabariki. Antu aitomwe aseo. Bwana asifiwe. Kwangu mimi, Your Excellency the fifth, mama yetu na governors wetu wote kutoka Machakos na Makueni, leo tuko hapa kuweka historia. And I want to tell the fifth that you take us back to a journey of 2002. A journey that you started to revive Kenya. And this is the same journey we come back to 2022. Na sisi tunajua, na mama wewe umesimama na sisi. Mama umetulea. Mama umetuonyesha njia ya siasa. Mama umetuambia matusi haifai. Mama akatuambia tumia akili. Na sisi tunasema ni masaa ya Ngilu Kitui, lakini tunasema ni masaa ya baba the fifth, to revive this country and remove it from the hands of those who are the old boys of KANU, who did corruption from the time they came from university. And today we tell them it is no, it is a new journey, a new Azimio. Asante. Sasa tunataka kumuweka generali, mama yetu, patron wetu, strength of a woman, tunamvalia. Thank you. Asante sana. Thank you very much. This is the best. Great. Thank you very much, great women leaders of Kenya, distinguished delegates, Your Excellency, the fifth President of the Republic of Kenya, and all the delegates meeting here. I know there are many, many other leaders who are here and who need to say a word. And really, I have just given my minutes. I will have to say only something in 2-3 minutes. Before I take my 5 minutes, allow me to call our brother, Mheshimiwa Honorable Senator Holekina, to come and say a few words and tell us what is happening in Masai land. Asante sana, tafadhali. Asante sana, karibu. Your Excellency, the Right Honorable Prime Minister, the fifth, Excellencies, governors present, my good friend Alfred Mutua,
my good friend from makwiny, and my sister from Nairobi, and all the delegates who are here. I'm delighted to be here to represent the Maasai Nation. And this is indeed the future of this country. A country where issues will be able to determine where we are going, but not disrespectful. I have traversed this country, or this country of Kenya, and I've seen what people are earning for. People are dying for proper leadership from our father, Raila Amolo Odinga. I'm delighted that NAC has chosen to support, to join this cause, to be able to liberate this country, to be able to lead this country into greater heights. Whenever I spend time with my mother, the Honorable Governor from Kitui, we talk about the strength of a woman. She always tells me, bring those Maasai women to Kitui so that we can be able to teach them how they can be able to change their lives. Even as early as last week, she said to me, I am now coming to Narok because it's taking you forever to bring those women. This is what we want. We want people who care about each other. And with Baba, Raila Amolo Odinga, I can assure you we will be able to safeguard this country and leave this country a better place than we found it. I'm very happy to have been given this opportunity to speak, and I can assure you that the Maasai Nation, 100% of the Maasai people will vote for Baba the 5th. Asanteni sana. Asante sana. Thank you very much. Thank you very much. Allow me to call a youthful member of parliament amongst us here. Babu Awino is here. Babu Awino is here. Yes. I must start mentoring you, please. You're very welcome. Aya, asanteni sana. Vijana ria, vijana ra, wazee tibim, wazee tialala, warembo ha, wamama mwe. Asanteni sana. The 5th President of the Republic of Kenya, His Excellency Raila Amolo Odinga, our one and only Governor, Mama Charity Ngilu, nikikuona na blush sana. I'm so happy. I'm still admiring you even at this time because of the great work you've done and the great struggles you've done to Kenyans. Endelea na hiyo roho. Secondly, nataka kuongea kidogo juu ya siasa. As Baba is busy organizing nations, as we saw the other day in Ethiopia, Ruto is busy antagonizing the same nations. Yes. Somebody wants to be the president of the Republic of Kenya, and as at now, he's busy colliding the two nations and probably many more other nations. What will happen when given an opportunity to be the president? If given an opportunity to be the president, this person will multiply this country by 0. A presidential aspirant who dreams about a wheelbarrow. Na nilikuwa nasema mama yetu, wheelbarrow inaharibu hata ndoa. Ukiendesha wheelbarrow sana, mikono zinakuwa ngumu. Ukienda kwa bibi, ukishika bibi, atakuuliza, jamani unanishika ama unanikanyaga? A presidential aspirant is busy selling wheelbarrows when he promised us laptops. He promised us Stadia and is busy giving us wheelbarrows. What will he do when or if he becomes the president of the Republic of Kenya? Therefore, Wakenya, ninawaomba kwa unyenyekevu mbele ya Mwenyezi Mungu, tusaidie Raila Amolo Odinga. Tarehe 9 mwezi wa 8 tuchague Raila Amolo Odinga. Asanteni sana. Thank you. Thank you so much, Mheshimiwa Babu Awino. Kweli hatutaki, hatuwezi tukaingia kwa huyo baro. Babu Awino is true. Huyo baro ni ngumu. Mimi ningependa kuingia kwa tingatinga. Kwa sababu hiyo itapanda mlima upesi. May I be allowed to call upon, we have one more Member of Parliament, Honorable Junet,
who is our very good friend. Honorable Junet. Asante. Jualawan. Jambo la amjambo tena. Nikisema azimio, sema inawezekana. Azimio. Jambo la kwanza nataka kupongeza Governor Charity Ngilu wa NAK na Governor Ngilu Kibwana wa Muungano kwa sherehe ambayo wamefanya leo ya kuonyesha nchi mwelekeo. Governor Ngilu na NAK, chama ya mama leo imekutana na chama ya baba. Mama na baba sasa wako pamoja, wako kwa chama moja. Chama ya baba na ODM na chama ya NAK ya mama imekuwa kwa azimio. Jambo la kwanza. Jambo la pili, mimi nataka kushukuru yeye pia kwa uongozi bora ambaye ameonyesha katika nchi yetu. Mimi nataka kusema bila kuogopa, bila uoga ya kwamba kati ya grupu ya wale ya Kenya Kwanza ama Tangatanga na Azimio ndio iko, mliona team hapa na generali amekuwa decorated, ndio iko na team ya wamama kushinda Azimio hii watu ya Tangatanga. Mumeona hapa wamama ya nguvu. Mumeona hapa wamama ambaye wanaongoza nchi yetu kwa njia nzuri. Wale wako na wazee, wale wako na wamama fisadi, wale wako na wamama wamechoka, hata sura yao kwa bunge huwezi kuangalia. Hii ndio timu kubwa ambayo wataleta mabadiliko katika nchi yetu. Mimi nataka kusema ya mwisho ya kwamba mimi nakubaliana na President Uhuru Kenyatta kitu moja tu. Ya kwamba amesema wazi mchana yeye hawezi kuachia nchi yetu mwizi. Amesema hiyo bila kuficha, bila uoga, bila wasiwasi. Amesema hawezi kuachia nchi yetu nani? Hawezi kuachia nchi yetu nani? Na saa hii wale watatengeneza serikali iko wazi. Timu ya kutengeneza serikali iko hapa. Baba iko hapa, President the Fifth, Charity Ngilu yuko hapa ambaye ni fundi wa mtambo, ametengeneza serikali zamani. Anajulikana yeye kwa kutengeneza maserikali. Ukiona ya hapa ujue serikali imenukia. Ukiwa nje bahati yako mbaya. Governor Kibwana yuko hapa ambaye mambo ya sheria na kila kitu, Governor Mutua, na sasa hata muungano wa Jubilee na ODM imeiva, itakuja kupakuliwa siku karibu, tunafikiri baada ya wiki moja. Sasa mambo imeenda mbali. Wale ambaye wako nje, tafadhali msije mkabaki nje, kwa sababu sisi ni mandugu zetu na madada zetu, tunawapenda. Tumehangaika na nyinyi ya kutosha. Tafadhali mkuje nyumbani, tuende pamoja ili baba akomboe nchi yetu ya Kenya na kuwe na serikali ya maana ambayo sio ya wizi. Asanteni sana, Mungu awabariki. Thank you very much Mheshimiwa Junet. Mkiwaona vile wanatembea wametoka rally ingine huko Nyeri, ndio unaona wako wamechoka kidogo, but thank you so much. I want to also call Mheshimiwa Jomo ambaye ametoka huko, na tukienda rallies tufanye upesi tukiongea ili tupate hii kura za tarehe 9. Hamjambo nyote. Hamjambo. Azimio. Haya, sasa mimi natoka kule Kiambu. Na leo tumekuwa Nyeri tukiongea na watu wa Kieni. Mambo ya chama ya Jubilee na mambo ya kuungana na kufanya kazi pamoja. Na jambo moja imedhibitika wazi kuwa kuna wale ambao walikuwa wanataka tufanye kazi pamoja, lakini wakatuambia kama tutafanya kazi pamoja lazima tuende kwa chama chao tukiwa uchi, watupatie nguo huko, tuvae hizo tukae huko, lakini tukaona kuna hatari. Tukaona huko kukichomeka tutarudi wapi? Hatuna pahali ya kurudi. So tumeona tungependa kufanya kazi na wale ambao wanaheshimu chama zetu, ili tuungane tukiwa na chama zao, tufanye kazi pamoja, tukiwa na umoja kama nchi ya Kenya, tuweze kuendelea mbele. Na tumeangalia hiyo umoja tutaipata wapi, na tumeona tutaipata kwa azimio la umoja.
ikiwa kwa uongozi wa none other than the 5th President of the Republic of Kenya. Hata kwangu Kiambu tumeongea, tumekubaliana hiyo. Tumetoka Nyeri leo, tumekubaliana hiyo. Na tutafanya kazi pamoja tuhakikishe tarehe 9, tarehe 10 August katika State House tutakuwa na none other than His Excellency Raila Amolo Odinga. Asante sana Madam Charity Ngilu kwa kutukaribisha. Tumefurahi sana. Thank you very much. Nataka kusema hapa, najua kuko na viongozi wengi hapa kwa hii room. Wale jameni hawezi kuongea saa hii. Muniruhusu. Please, I apologize that I can't call you to talk, but let's just finish so that the 5th, who has so graciously agreed to come and be with us, can tell us what his agenda is as NAK and as Muungano Party. And I say this because I know he has just come from a trip of many, many weeks. And when he landed from the airport, he said he was going to come straight here. Asante sana kwa hiyo kutuonyesha heshima kubwa sana hata ukiwa umechoka. Kwa sababu na sasa dakika zangu zimeisha, nitasema machache tu. Right Honorable Raila Amolo Odinga, Party Leader of ODM, na Baba and the 5th President, my colleagues all who are here, members of Parliament and the governors, distinguished delegates of NAK and Muungano, na wale wengine wajaongea. Ladies and gentlemen, hamujambo tena? Hamujambo? Pana kulala, kazi ndio imeanza. Nataka kusema machache tu, niseme kwangu it's a great honor to address this gathering of the National Rainbow Coalition and the Muungano Party delegates. Na niseme hii ndio muungano ya kwanza ya vyama ya NAK na ingine muungano kuja pamoja wawe na joint National Delegates Conference. It's unique. It has not happened before. Kila chama inafanya, lakini vile naongea mimi na Mheshimiwa Governor, Mheshimiwa Kibwana ambaye yeye ndio kiongozi wa muungano, na Mheshimiwa wa maendeleo chap Mheshimiwa Governor, we think alike, and therefore we can hold this delegates conference together because we are saying we must push this country political work forward. Allow me niongee machache ile imeongewa na wale wengine, kwa sababu mesikia my young brother CS Wamalo akiwaambia vile tulianza tangu 2002 tukianza kutembea pamoja tulete Kenya pamoja. Na yule alianzisha hii mfumo wa coalition, yule alisema tuje pamoja, ni none other than Raila Amolo Odinga. Kila mmoja alikuwa ameshikilia chama chake. Mimi nilikuwa na chama changu cha National Party. Mheshimiwa Amolo alikuwa na yake ya Ford Kenya. Na Mheshimiwa Mwai Kibaki alikuwa na chama cha DP. Tulikuwa kila mmoja anashikilia yake. Tinga akaingia na chama cha LDP. Akasema tuweke vyama pamoja, National Rainbow Coalition, ili tuokoe Kenya. Alikuwa yeye ni mmoja wale walikuwa wanataka kugombea kiti ya uraisi. Lakini akasema mimi nikiwaambia Kenya ni kubwa kushinda any of us seated here. Ndio alisema tuweke vyama pamoja, have the same agenda of reviving the country Kenya, na kutoa chama cha KANU kwa uongozi. He is the first person who put a coalition together, this NAK. Today, like the good disciples in the Bible, we continue to carry the flame of coalition building. He is the first person to do coalition building. And therefore today, we have again coalesced around ourselves of like-minded people. And I want to say here, we do not coalesce around everybody. If you ask us to coalesce around some people who have no idea where they can take Kenya, we will be lying to you. We only coalesce around people who think like us, who want to help Kenya to go forward, and who are consistent. So today we are doing this because of what we have done in the past, and we know how to do it to ensure that the next government is going to be formed around all like-minded
all those who want to see Kenya going forward, and just to say here, we must never allow somebody, and we have said this, and everybody who has spoken here has said it. If President Kenyatta himself has looked at the person who he has worked with for the last 9 years, na akaona huyu nikimwachia Kenya, Kenya that we all know itakuwa imeisha. Nasikia mheshimiwa governor wa Machakos akiuliza, what have you seen in this man who you have worked with for so many years? I can answer you in one word. He's a conman. Conman. He will con you. He has no idea what he can take Kenya. And I can tell you quickly, before I tell our own history, that at the time, and I've been a member of parliament for a long time, in 1992, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga ndio alikuwa wako kwa Ford Kenya, na mimi nilikuwa huko Ukambani nikipigana nikiwa kwa chama cha DP. Ndio yeye, and I say here today, it is him, huyu Mheshimiwa Ruto alikuwa member of the YK92, and their training was rape women, maim people, beat them, kill them, make sure that Kano wins. That is his. That is what he used to do. I can speak this authoritatively here in this hall. Is this a person you can accept to lead a country? You can almost say easily that he's a gorilla. This country must be led by a person who is tested, who is tried, and who can move this country forward. Tukiingia 2002 alikataa tukileta country pamoja. 2005 tulikuwa tunataka katiba mpya. Akasema no, anataka chama kimoja, katiba moja ile mzee ya kudhurumia watu, kupiga watu, akakataa katiba hiyo. 2010, which is one of the major things that we have achieved in this country, akasema hataki. Hii ya mwisho ya 2010, ye mwenyewe pia akaenda nchi yote ya Kenya kusema BBI msiongeze mamlaka, msiongeze watu, msiongeze pesa kwa watu, kwa sababu anataka kuongoza nchi ambao ni ya watu maskini. Tukasema this is the thing that President Uhuru Kenyatta is so afraid of. Na sisi hapa kwa hii room, NAK na muungano, ni lazima tuseme ya kwamba this is not a person who can lead this country. Tunakubaliana? Tunakubaliana? Yule anasema, sisi sote tunasema huyu aishie. Mnionyeshe na mkono. Nionyeshe na mkono. Nionyeshe na mkono. Aishie kabisa. Tukiwa NAK, ile ilitengenezwa na Mheshimiwa Raila Odinga, tulikuwa ndani, Mheshimiwa late my brother Wamalwa, His Excellency Mudawari, late George Saitoti, Professor Nyang' Nyong', among others, Professor Kibwana, na wale walikuja pamoja. Ile mnaona Vision 2030, na ile maendeleo inakuja na hii chama ya Jubilee kiongozwa na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Ilianza hapo. Na ndivyo nasema, hata hii mnaona National Social Health Insurance, tulianza hiyo, sasa ndio Universal Health Care. Hiyo ilianza hapo. Na tukiwa tunataka tuone mtu ambayo yule ataendesha na ataona mahitaji ya wananchi, ni mmoja tu, hakuna mwingine. Msidhani mnaweza kupata mwingine sasa. Wale wengine watakuwa John come late list, lakini nyinyi mmeanza mkimbie tulete kila mtu ndani. 2013 we kama NAK, we also came together with Jubilee to continue with the things that we have been doing. Again, coalescing around issues, not coalescing around what will I get. It is not about me, it's not about you, it's about the entire country, Kenya. Tukisema, ile tumeangalia, Azimio la Umoja inasema, na tumeangalia hii yote, inataka kuinua vijana. And we want a Kenya where a young person from Ukambani
with the right skills and opportunity, can make garments, earn decent wage, and live well. A Kenya where subsistence maize farmer, equipped with a working tractor and a dryer, supported by extension officers and stable prices, can earn a living and ensure that he lives well. We want, asante sana. We want and we believe in NAC, in a Kenya where a Kikotech can be everywhere in this country, where young people can make garments, world-class garments, and they can sell them locally and they can sell them internationally. We believe in a Kenya where women are properly empowered to exploit their full potential and to live well. We have seen a lot of cases of gender-based violence, and I am sure Baba will deal with this one so that women can live happily with their families and in their homes. Baba, this is something that you have got to address. We do not want women maimed, battered, and things like that. A Kenya that is less independent of foreign goods and with robust manufacturing, trading, and tourism sector. We believe that in partnering with like-minded coalition, we will be able to come up with policies that will create opportunities and jobs for the numerous young men and women in this country who are looking for employment. What I have talked about above are things that we have done in the past as NAC all together, and now that we have the same champion who is holding Azimio and holding with another champion, you know, Raila Odinga and President Uhuru Kenyatta, two champions of ensuring that this country can move forward. We can never go wrong. However, a cloud of poverty hangs over Kenyans, especially after the COVID-19 pandemic that ravaged our key economic sectors of tourism, transport, and manufacturing and trade. It was reported that 1.7 million Kenyans lost jobs in transport, tourism, and trade and manufacturing. When the first COVID-19 pandemic was declared in Kenya in March 2020, the effects, a raft of measures were instituted to protect, prevent, and manage the effects of the pandemic. And this included the closure of educational and social institutions, suspension of flights, restriction of movement, and review of working models, with a lot of people working from home. We now know, and we have been given this, that 6.2 million Kenyans have been pushed into poverty. Sadly, according to Safaricom, over 10 million Kenyans use Fuliza daily, meaning that they only need 300 shillings every day for their needs. That is real poverty and suffering. 14 million Kenyans are in informal employment with no guarantee of sustainable or stable income. Kipra have given us 6.2 million Kenyans living in rental houses, those who cannot afford 3,000 shillings as rent per month. The same report shows that 58% of Kenyans are now living in abject poverty. Your Excellency, the fifth, this is what you are going to deal with the minute you get into that office from the 9th of August 2022. We need to recover and re-engineer our country's resources to better the lives of Kenyans. It is time to move from recovery to better jobs. And Your Excellency, I know you are able to do this. We must strive to attain, once again, 100% food and nutrition security through brain-fed agriculture, much more than rain-fed agriculture. Achieving 100% universal healthcare is possible by scaling NHIF uptake across the country. We owe our children this so that they can live happily. Your Excellency, as I finish, as I conclude, we have two choices mbili tu to make. And I think NAC and Muungano, you have made the best choice. That we can either decide to go on our own, or we can team up with the coalition
that can help us get into the government so that we can safeguard our hard-earned, Uhuru wa Kenya. And I think the choices that we have made, that the second one, we can be very pragmatic and seek partners to work with who are sure we can win the election and form the government. We have been guided to find partners who have credibility, who have consistency, who have passion, solution-oriented, and compassionate to delivering a better Kenya. The mandate you have given us as your leaders to seek partners has led us to only one direction, and that one direction is Azimio la Umoja. It's Azimio la Umoja. We know the leaders of Azimio. They are tried, they are tested, they are consistent, they are committed, they are focused and sure of what needs to be done for this country. We feel our dreams, hopes, and resources will be safe in Baba Raila Amolo Odinga's hands. As a party leader and governor and a woman leader and a mother, I know Kenya will be safe in Baba's hands. Baba will steer this country to greater heights. I know for sure Baba will protect devolution. Mama will protect every Kenyan. Baba has died, has been jailed, has been in detention to fight for you and I who have not gone through what he has gone through. So we are safe in Baba's hands. I want to say, finally, like Elena Roosevelt said many years ago, and I quote this, "Many people will walk in and out of your life, but only great people leave footprints in your path," end of quote. For us, we are confident to endorse Raila Amolo Odinga. We are confident to endorse Raila Amolo Odinga because his footprints have been clearly marked in the path of making Kenya a great nation. In conclusion, I implore all of you to work with us as we craft a winning formula within Azimio la Umoja. We are a party that is never afraid to go against the grain and the current and take bold decisions for the betterment of Kenyans. We are called upon to show courage by going back to the basics and ensuring that Kenyans can put food on their tables, send children to school, access affordable health care, and are meaningfully employed in various economic sectors. Let us be the party that always brought smile on Kenyans' faces. Let Kenyans say once again, yote yawezekana, yote yawezekana, na inawezekana. Baba, the 5th president, on behalf of NAC, National Rainbow Coalition. DJ, asante sana. Asante sana, DJ. It's my great pleasure now to present to you the Right Honorable Raila Amolo Odinga, the 5th President of the Republic of Kenya. Haya. Pale tu mwasio inge. Asanteni. Nimekuja kwa sababu singeweza kukosa kufika siku ya leo. Nilikuwa huko Dubai baada ya kutoka India. Alafu sasa kule Dubai, wana Dubai wametutuma salamu zake. Mnapokea? Charity had invited me, told me that we are going to have a national delegate convention today
the 19th of February, 18th, sorry. Na mimi nilikuwa niko nje nikasema nifupishe nifike ili niwe na nyinyi siku ya leo. Sasa tuko na historia. Huyu Mutua tulikuwa naye katika Grand Coalition Government. Alikuwa spokesperson. Ako na akili mingi zaidi huyu Mutua. Tena kile hivi najua anafanya ni kufanya mambo chap chap. Haraka kama mzungu. Professor, we were together with him in the trenches. Professor Kibwana. Alikuwa na organization called National Convention Executive Council. Wakati ile ya giza, ambayo ilikuwa kifanya sema ngwe ndani. Na yeye hakuogopa. Alijitokeza kama msomi kusimama pamoja na sisi wakati hiyo, na tukapigana mambo ya katiba pia pamoja na yeye. Kwa hivyo tumetoka mbali, hiyo ni historia. Charity tumekuwa naye, mama ya kwanza ya kusimama pamoja na sisi wakati wa upinzani. Wakati section 2A ilipotolewa namna hii, wakakubalia sisi kuanzisha vyama vya upinzani, Chari alitoka kwenye kiwanja. Akasimama na wale vijana, wale wazee wa Nyayo kule Kitui Central, akawaangusha. Akachaguliwa. Tukaingia naye kwa bunge pamoja. Tukapenda ujumbe sisi bunge, sisi tunasoma mambo ya bunge pamoja. Lakini vile vile huko ngambo mimi najuana sana huko nje. Nimeshika mkono yake. Nimetembea naye kila mahali. Huko Scandinavia, Uingereza, huko mpaka Marekani. Yeye akafanya mambo mengi zaidi na anagia haraka kabisa. Sema kwa chap. Akajulikana huko nje yote kama mama ambaye alikuwa mama mshupavu, mama ambaye hana uoga yoyote. Sasa ilikuwa upinzani ilikuwa imesambaratika. Baada ya section 2 kutolewa, tulianza Ford ikasambaratika, Ford asili, Ford. Alafu DP vile vile ikasajilishwa pale. Tukaanza kwa uchaguzi, tumegawanyika. Nyayo akaja akapita katikati yetu. Hiyo 92. 97 vile vile Charity yako na chama chake SDP, mimi niko NDP, Kibaki yuko DP, Amala yuko Ford Kenya. Tumekaa na Charity, tumeweka ofisi moja na nani bwana Liki marehemu ambaye alikufa juzi. Tukubaliane. Tunakubaliana, lakini wale wote walikataa. Tukarudi tena, tulisema hii tusipoungane pamoja, if we don't hang together, we shall be hanged separately. Tuliporudi pale sasa, Nyayo tena wakapita katikati yetu. Nyayo upande hukule, Kibaki number 2, Raila number 3, Amolo number 4, Charity number 5. Tulikuwa namna hiyo. Tunakuja sasa 2002. Nyayo sasa wakati hii tulikuwa naye ati chama moja. Ametoa kijana moja, ameweka kwenda kwa ile nini tourism board kama chairman. Ametoa yeye, ameweka kama nominated member of parliament. Baadaye ameweka yeye kama waziri.
cabinet. Watu walikuwa hamjui hiyo kijana. Alafu yeye anasema ati huyu ndiye mnaona ndiye anatosha huyu. Nikamwambia yeye, mzee, wacha delegates wetu waamue. Sio ati wewe mwenyewe unasema hiyo ni maoni yako. Lakini tuende na wewe Kasarani ili delegates waamue. Yeye amesema yeye amesema. Sasa wale watu sasa wanaogopa Nyayo. Nyayo amesema Nyayo. Nikamwambia hapawezekani bwana. Atukubali. Aliposema naenda Kasarani, mimi nikasema pana, Kasarani imekuwa kisirani. Hatuendi kichinjio Kasarani. Sisi tunaenda Uhuru Park. Sasa sisi tumeenda pale Uhuru Park, tumechukua chama inaitwa LDP. KANU inaenda huko wapi? Kasarani. Atakuweka Uhuru kama candidate. Tumekaa na Charity walikuwa pamoja na Kibaki na Wamalwa. Charity alikuwa na NAK chama chake. Wamalwa Ford Kenya. Kibaki DP. Walikuwa pamoja namna hii. Mimi tumeketi chini pamoja na Saitoti na Wamalwa, tukasema tuwelete vyama hizi zote pamoja. Sisi tayari tumetangaza tunaenda Uhuru Park. Siku hiyo sasa mambo imebadilika. KANU inaenda huko Kasarani na sisi tunaenda Uhuru Park. Saa 12 Uhuru Park tayari imejaa, imefurika. Tuko na Charity na mama Malo amekuja, Kibaki hajaonekana. Kibaki haonekani. Charity akasema sisi tunaenda kutafuta Kibaki. Akaenda akamwambia Kibaki, usipokuja Uhuru Park mambo yako yamekwisha. Kibaki akaja. Tumeenda nayo kwa room hapo Serena Hotel. Kibaki, Charity, Wamalwa, Kalonzo, Saitoti, Mudia Uori na Mzakirwa. Tunaongea, tunasema tunaanzisha sasa movement mpya. Leo tunaanzisha chama chetu, hata bwana Nyachae tulikuwa naye, ambaye inaitwa LDP. Tayari tulikuwa tumeanza, mimi na Kamodho na Saitoti tukaanza kwanza Rainbow Alliance. Baadaye Nyachae alipokuja tukapatia tukaitwa Rainbow Coalition. Sasa hao wanakuja. Tukaketi chini tukasema basi tuweke national. Manake chama ya Charity kwa ni national. Sasa ikawa National Rainbow Coalition. Hiyo ndio NAK. Mbona mnaona hapo hiyo. Siku hiyo ndio tunaanzisha NAK. Tunasema tunaenda leo kuanzisha LDP. LDP inafanya coalition na 4 people ambayo Nyachae inaitwa Rainbow Coalition. Alafu Rainbow Coalition inafanya coalition nyingine na NAK ambayo inaitwa National Rainbow Coalition. Lakini tukitangaza hiyo mpaka tuseme candidate yetu ni nani. Hasa kila mtu ataki. Kila mmoja tutasema mimi nimesema ati mimi Raila Odinga nimejiondoa sasa. Mwingine ajiondoe. Hakuna mtu alikubali kujiondoa. Hapana, tumekuja leo mara kwanza, baadaye turudi baadaye. Nasema KANU wanakwenda kule Kasarani na watatoka na candidate. Kwa hivyo nyinyi hapa vile vile mpaka tutoke na candidate. Wakikataa, wanaenda Uhuru Park. Kwanza imefura, imejaa na wananchi wanataka mwelekeo. Dakika ya mwisho mimi nikazuka nikasema hata tukisema si mzee Kibaki anatosha. Uwanja ilinguruma. Tosha. Tukasema mzee Kibaki tosha. Alafu hiyo namna hiyo tukaanza tukatoka sasa kule Uhuru Park, tuko na movement. Na tulikuwa na Charity. Tunatembea Kenya hii pamoja kufanya campaign. Tumekuja Ukambani. Tukalala huko Migwani kwa bwana Musila.
usiku. Kesho sisi tunaenda huko Mtitu chini Kitui East huko, tunarudi kwa mkutano Machakos, Kitui Town. Kutoka Kitui Town sasa tunarudi Nairobi kupitia Machakos, kuingia hapo katika hiyo Machakos Junction. Hapo gari ya Kibaki alipita yangu, nilikuwa naenda kwa kasi, sinafuata yeye, nakuta jamaa ameanguka papali. Tunatoa yeye, walikuwa mdhama alikuwa amini Msila alikuwa anafuata yeye, umeweka yeye kwa gari mbele na mimi tiko nyuma. Napiga simu kwa hospitali Nairobi, tuko na ajali, tunakuja na mgonjwa. Tumefika hapo sasa, tumeleta weka Kibaki kwa ward na kwa examined. Mwandishi wa habari wamejaa hapo nje, hali ya wasiwasi iko mingi sana. Mimi nikaambia wale ya kwamba kapteni yetu ameumia, lakini mpira itaendelea. The captain is injured, but the match will continue. Na tutashinda. Tuseme namna hiyo. Basi tukani jamaa wale upande ile, hiyo timu hiyo ya YK yote ilikuwa pande ile. Yule Musalia alikuwa na sisi namna hii, alipoona kama mambo yanakuwa mzito namna hii akatoroka. Amerudi kwa Nyayo. Amerudi kwa Nyayo. Sasa wameshika na wanakuwa wameshika mradi ya Nyayo. Sasa wakati huo hata Uhuru ukiuliza yeye atakwambia wewe, it was a project of Moi. That's the project. Wakati ile manake alikuwa kuta mtu anajua Uhuru Kenyatta. Nyayo ndiye alikuwa amechukua yeye. Lakini sasa hao wanakuja kusema ati Raila Odinga ati ni project. Raila Odinga anaweza kwa project maana gani? Mtu ambaye ameshakuwa waziri mkuu, ameshakuwa candidate, ameshinda, na hii mnajua sina hiyo. Alafu tunasema ati Ruto anaweza kwenda kwa platform. Ati Musalia Mudavadi kusema ati this is a government project. Well, nini hiyo? Upuzi, si upuzi. Si upuzi. Laugh it off. Hapana sikazarike. Cheka tu hawa jamaa wametoka mwezini au wametoka katika ni gani? Hawa ni watu ambao hajui Kenya imetoka wapi na Kenya inataka kwenda wapi. We are determined to bring about change. Adhabu mimi nimesema harakati ya ukombozi ya 3 ya Kenya imeanza. The first liberation brought political independence. The second liberation brought a new constitution. The third and the last liberation is economic liberation. Nani ya vijana. Because they were saying that we have got 3 major enemies of our people: ignorance, poverty, and disease. Now these enemies have persisted up to now. And that's why we are saying that we must change the way we are moving in this country. Hence, economic liberation. And we want to ensure that our people are empowered properly. Juzi nilikuwa India. Nimekuwa na mazungumzo marefu sana na waziri mkuu wa India, Bwana Modi. Nilimwambia yeye, bwana, ulipokuja Kenya ulisema ati mnataka dengu mingi sana. Sasa magavana huko kwetu wakawaambia wakulima walime dengu mingi zaidi. Wakalima dengu mingi, na baadaye walipokuwa na dengu sasa wewe ukasema ati sasa India imekuwa na dengu mingi tena zaidi. Nikamwambia gavana wa Kitui aliniambia that she had asked people to plant so much and there was abundance. Akaniambia mimi pole sana, lakini going forward I can assure you that I want us to work together, and he is ready now and he has promised me that he will help us to set up a fund for SMEs.
that he will be able to give us as a grant, that we will be able to advance this to our youth. And I've said that we want to ensure that our youth are empowered. Our youth are properly empowered. I already said we are going to create a fund ourselves. But now we already have somebody who is willing to support us in that regard. That our youth will be able to access fund and they don't have to pay anything until after 7 years, when the enterprises are matured. Alafu tukasema tunataka kuangalia kwamba vijana wetu wote wanapata elimu. Tunaanza hapo. Kila mtoto ambaye amezaliwa kwa taifa letu, hata kama wazazi hawana pesa, atakuwa na haki ya kupata elimu kuanzia nursery, primary, secondary, tertiary mpaka chuo kikuu. So that they're empowered. Na ukimaliza masomo wapate kazi wa maana. Hapana kazi ya kusukuma wheelbarrow. Sio? Sio? Na wale wanataka kuanzisha biashara wapate mkopo kutoka hazina ya serikali na walipi mpaka baada ya miaka 7. That is that fund. Alafu tuta introduce smart agriculture. Ili agriculture iwe inaweza kusaidia watu wetu. Kilimo bora, kilimo bora ambayo watu wetu wanapata inputs, mbegu, hata mbolea kwa bei nafuu, inakuwa subsidized fertilizer. Na hata ile kulima na tingatinga na kadhalika inawezeshwa, ili watu wetu wanaweza kupata mavuno ya sawasawa. Alafu tunaanzisha viwanda ya kufanya value addition to products ambayo inatoka kwa agriculture yetu. Hivyo sasa wakulima wetu watakuwa na furaha. Ukienda Amerika, hata Ulaya, hata kila mahali, farming is always subsidized. And we must do the subsidy in terms of farming. Na vile vile, tuna maji muhimu zaidi. Nimesema mpaka tuhakikisha kwamba watu wetu wanapata maji kila mahali. Pale ambayo kuna kusefu, wakati mvua iko tunajenga mabwawa kubwa kubwa ya kuvuna maji ya mvua. Alafu watu wanatumia wakati ya kiangazi. Hiyo tunaweza kufanya. Alafu vile vile sisi tumesema tunataka kuhakikisha kwamba saa ingine kama kuna shida, kuna njaa, maana mvua imekosekana, kuna njaa, uko usisavuni. Wengine wako katika miji hapa, wako na shida, hawana chochote, maana kazi imekosekana, amefutwa kazi, au kampuni alikuwa anafanya imefilisika na kadhalika. Sasa ni sababu nimesema tutaleta ile hazina ya kusaidia watu kama hao, ambayo inaitwa Social Protection Program. Hii inafanyika katika nchi zingine. Hata juzi nimekuwa India, hata niko na sheria yao nimekuja naye ya social protection. Social Protection Program ya kusaidia watu wetu, wale jamii ambayo hawana mapato yoyote watapata kila mwezi shilingi 6,000. And that is not just is not ati hiyo na peana tu ati ni hapana. Hiyo ni msaada ya kusaidia watu na itasaidia vile vile rural economies. Manake there will be money circulating in the rural economies if the buying power of the people is enhanced. Kwa hivyo hii wale wanasema ati hakuna pesa, ati haiwezekani. Tuliposema tutaleta elimu ya bure ya primary, walisema haiwezekani, ati ni ndoto. Tuleta hatukuleta. Hata hii social protection tutaleta, wapende wasipende. Na wale wa mama wengine ambaye hawana mabwana na wana watoto, bwana alifariki, sasa amebaki mjane na watoto. Mwingine waliwachana na bwana yake, walipenda talaka, na yeye ndiye amebaki na watoto, bwana amechukua bibi nyingine huko. Mwingine alidanganywa na kijana mwingine,
ati mimi nakupenda sana, nitakuoa, lakini sasa tuendelee tu kufanya kazi. Hapo kijana ametoroka. Sasa yeye ndiye baba, yeye ndiye mama. Hawa watoto wanapata shida, na hata hawa mama wanahangaika zaidi, sababu tumesema hawa mama watapata msaada maalum kutoka kwa serikali. Yote tuna haya manake hawa watoto ni watoto wetu. Nataka kuona kama kwa sababu baba alitoroka au alifariki, sasa mtoto anahangaika. Tunataka kuona kama kila Mkenya anapata haki yake kwa taifa letu. Sasa mimi nimesema tuunganishe wa Kenya. Manake ile wimbo wetu wa taifa tumeanzana kila mara inasema Mungu bariki nchi yetu ya Kenya. Haki iwe ngao na mlinzi. Tukae na undugu, amani na uhuru. Raha tupate na ustawi. Tukae na undugu, amani na uhuru, yani umoja. Tuunganishe wa Kenya wote. Lakini wa Kenya hawajaungana pamoja. Kuna chuki mingi kati ya ndani ya wa Kenya kwa sababu ya ubaguzi, sangine ya kikabila. Huyu kijana amesema mzuri, amefuzu kwa kazi ambayo anakwenda kufanya interview. Lakini sasa ile ambaye anakwenda pale iko panel ya kufanya hii interview, wakati anasema jina yako ni nani? Kioko. Wanasema tu huyu anaharibu wakati yake hapa. Hapa hatutaki Kioko. Mpaka uwe fulani bin fulani ndio uingie huku ndani, sio? Hiyo Kioko anatoka pale ana chuki mingi zaidi. Manake sasa ile ambaye wanarogota ushuru, hata baba ya Kioko, hata mama yake anatozwa ushuru. Sivyo? Sasa ile wanarogota pesa, hakuna ubaguzi. Na pesa wanarogota usiku na mchana. Ukikunywa chai umetoa ushuru. Hiyo sukari, hiyo maziwa, hiyo yote umetoa ushuru. Ukikunywa Coca-Cola, ushuru kubwa. Ukinunua mkate, ushuru kubwa. Ukivuta sigara, hiyo ndani yake. Ukikunywa ile one for the road, hiyo sasa hiyo ni ushuru wanarogota katika soko zote huko kwa kina Kioko. Lakini sasa ile ambaye anataka kazi anabaguliwa. Hiyo inaleta chuki mingi katika taifa letu. Mpaka tuhakikisha kwamba kila kabila ya taifa letu wanapata haki yao kwa taifa letu. Sio ni sawa? Hapa kwa national, alafu katika counties. Manake ugatuzi ndio italeta mabadiliko makubwa. Na ugatuzi mpaka mjue kulikuwa na maadui wengi zaidi. Hakutaka ugatuzi. Yule ambaye alikuwa mwenyekiti wa kamati ya ugatuzi hapa Bomas of Kenya, Dr. Odinga Mbai, alipigwa risasi mchana katika nyumba yake hapo Ngong Road mbele ya watoto yake, akawawa. Wale ambao walipiga yeye risasi walishikwa, walihojiwa na polisi, wakakiri ya kwamba walimpiga, hata wakataja wale watu ambao waliwatuma. Hao watu bado wako huru wote. Wale askari ambao waliwashika ni waliwachishwa kazi. Ni mjue kwamba ugatuzi iko na maadui wengi. Ugatuzi inaweza kuboresha hali ya maisha katika taifa letu. Ni sababu tumesema sio hata 35%, tutazidisha kuliko hapo. Pesa ambayo inabaki hapa juu ni mingi ambayo ukileta kule chini itazidisha, italeta mabadiliko makubwa. Mambo ya barabara mingi inaweza kufanyika huku chini. Mambo ya maji, mambo ya matibabu, pesa hizo zote. Mimi ndio nilisimamia mambo hii ya ugatuzi. Tukishika namna hii mwaka ujao mtaona mabadiliko makubwa. Lakini wale ambao wanatangatanga hawawezi kuleta hiyo mabadiliko.
Maana yake unajua hao ndio walipinga. Nyinyi mnajua wakati ile tunafanya campaign 2010 kulikuwa na nini, na nyekundu na majani kibichi. Nyekundu kiongozi yao alikuwa ni nani? Alikuwa ni nani? Si mnajua? Si alisema kwa hii katiba ni mbaya. Sasa yeye ndiye anasema nalinda hiyo katiba. Ati sasa ni mzuri. Kitu gani kimefanyika? Unafiki. That's why I've come here. I'm happy to join you people today for today's function. And I want to thank Charity Ngilu, Charity Kaliku Ngilu, and Professor Mutua for agreeing to join Azimio and the delegates for the resolution that you have passed, that you will be part and parcel of Azimio. This, I want to assure you, it's a welcome move, and it is going to help us to fashion this coalition. This coalition is an inclusive coalition. It's a coalition of the willing. And it's a coalition that is meant to bring about change in our country, to complete the economic revolution in our country, to empower the people of Kenya. Kwa mimi nasema shukrani sana kwa Mama Charity Ngilu, mama wa nguvu, ambaye hana uoga, na Profesa Mutua. Profesa, mimi nasema hapa tuko pamoja na hao watu. Kwa niaba yangu, kwa niaba ya Rais Uhuru Kenyatta wa Jubilee na wale vyama vingine wote ambao wataingia katika Azimio, tunasema shukrani. Na sasa ningependa kumuita governor wa Makwiny, Professor Ngilu Kibwana, atupatie vote of thanks. Raila Odinga the 5th, Charity wa NAK, delegates wa muungano na NAK, viongozi wale wote wamefika. Nitakuwa mfupi ni kusema asante.